Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa ditlhatlhobo tsa marematlou tsa monongwaga di simolotse ka thelelo gompieno go ralala naga. Sebueledi sa bosetšhaba sa DA a re dumela gore kgotlatshekelo ya ditlhopho e dirile phoso mo katlholong ya yona. Mo metshamekong, Charles Leclerc o fentse US Formula 1 Grand Prix. Tla re diale. Ditlhatlhobo tsa marematlou tsa monongwaga di simolotse ka thelelo gompieno go ralala naga. Barutwana ba ka nna 882 ba ba ikwadiseditseng go kwala ditlhatlhobo tsa monongwaga tsa marematlou ba simolotse paka ya ditlhatlhobo. Lefapha la Thuto le Eastern Cape la re letsatsi la ntlha la ditlhatlhobo tsa 2024 le tsamaile ka thelelo. Lefapha la re le tlile go fitlhelela phalolo ya diperesente di le 85 monongwaga, mme se e tla bo e le tokafalo e kgolo fa go bapisiwa le di le 81.4 tsa ngogola. Gape lefapha la re le logile maano a go thusa barutwana ba kwa metsemagaeng ba ba ka itemogelang dikgwetlho tsa dipalangwa. This morning also we have spoken to DBE, and DBE indicated if there's any disruption of the rain and learners can't reach the places this morning, because we know we are a rural province and we also know that with storms and road damages it might be difficult for some learners. But we're on alert this morning for it, and DBE indicated if there's such cases we will be able then to rewrite. But obviously, that is a very difficult one still to manage learners to rewrite. So we're urging learners to go, but very important, not to endanger their lives. Tona kgolo ya Free State a re go botlhokwa go rotloetsa barutwana mo letsatsing la bona la ntlha la ditlhatlhobo. O ne a jetse nala sekolo se segolwana sa Grassland kwa Bloemfontein. Barutwana ba sekolo seno ba tswa kwa magaeng a humanegileng. Tona kgolo o netefaleditse barutwana gore go sa kgathalesege maemo a ba tswang kwa go ona ba ka kgona go fitlhelela ditoro tsa bona. When you look at the area where the school is situated, it's one of those areas where the majority or 95% of people living around here really depends on grants. And these are the learners that are coming from a very, very poor background. As you can see, the school is already overcrowded. The areas are growing, but the schools are few. The feeder schools are 9 to 1 high school, which is of course a challenge. So my choice of this school was based on looking at the background, because during election I used to work around here. I know the challenges that is faced by the communities surrounding this area. Dilo di tsamaile sentle le kwa sekolong se segolwana sa Nkube kwa ntlenyana ga Mokopane kwa Limpopo. Barutwana ba feta 30 ba ntse ba le mo kampeng kwa sekolong dibeke di le 2 ba ipaakanyetsa ditlhatlhobo. Ba re ba ipaakantse sentle. I feel very excited to start with our grade 12 national senior certificate examination, because it's been a long since we have waiting for this, and we are now ready to start writing our exams. So we have prepared ourselves. Kwa Northern Cape lefapha la thuto le ikuetse go baagi mekgatlho le ditheo gore ba seka ba itshwenyang mo ditlhatlhobong tseno. Tshimologo ya ditlhatlhobo e batlile go nna e makgwakgwanyana mesong eno fa mokgatlho wa ditekesi kwa Young Kempdorp o ne o simolola strike se se batlileng se kgoreletsa barutwana ba ka nna 300 ba ba neng ba le mo tseleng go ya kwa ditlhatlhobong. There will be an engagement and at different platforms to make sure that we minimize and mitigate the risk in as far as that is concerned. But we are also quite certain that the people involved in terms of the shutdown understand the gravity of the situation and the importance of the grade 12s. Tona ya thuto ya motheo Siviwe kwa Gobe le mokhuruthamaga wa thuto mono Gauteng Matome Shilwane ba jetse nala sekolo se segolwane sa Soshanguve go lekola maemo a ipaakanyo. Tona o supile ke monokeng ya gagwe go baruta bana le barutwana ba 2024
le go tlaleletsa gore ba tlile go tiisa kemonokeng ya boitekanelo jwa tlhaloganyo go barutwana. Kwa Mpumalanga tshireletso e gagamaditswe go netefatsa gore dipampiri tsa ditlhatlhobo di babalesegile le gore go nna le ditlhatlhobo tse di lolameng tsa setifikeiti sa bosetšhaba mo porofenseng. Barutwana ba feta 17,000 ba ikwadiseditse go kwala ditlhatlhobo tsa makgaolakgang kwa Mpumalanga. Due to those incidences of group copying and all the other things, it brought the results of Mpumalanga down. And we believe that as we strengthen the security, the learners will go back. Like the papers that I'm talking about, that people are misleading our children. They distribute wrong papers. And it takes the attention of the children away from what they have prepared for. Mogokgo wa nakwana kwa sekolong se se sa diragatseng bontle mo dipholong tsa marematlong wa ga o fitileng mono Gauteng a rotletse tsholofelo ya gore sekolo sa gagwe se tla fitlhelela diperesente le 75 tsa phalolo ya barutwana ba marematlong. Pekinkosi Duma o simolotse go nna mogokgo wa sekolo sa Specialization in Commerce and Entrepreneurship kwa Tembisa ka Phatwe monongwaga. Maitlhomo ke go diragatsa bontle thata. Se ke morago ga tiragatso e bokoa mo ditlhatlhobong tsa matriki tsa 2023 ka seelo sa go falola sa diperesente le 64 fela. Lefapha la Thuto ya Motheo la re seo ke ka ntlha ya tlhokego ya baeteledipele mo sekolong. Sepedišo ya sekolo, hlogo ya sekolo le badiri ka yena ba swantse gore ba šome mmogo. Bjalo mo ne re gotša gore go na le šomišane mmogo. Gona le go alwewa nako engwe ya phapušing o hwetša gore morutiši gago ya go tsebo le gore o kae dilo tša go swana le tšeo. Ka kakaretso seelo sa go falola mo Gauteng East e akaretsang kwa Thema, Tsakane le Duduza di fitlheletse seelo se se kwa tlase ga sa boditšhaba sa diperesente le 82.9. Se farologane le dikolo tsa kwa ditoropong tseo di fitlheletseng diperesente le 92.5 e kwa godimo ga seelo sa bosetšhaba ka diperesente le 10. Dikolo tše di sa lefe gore mo go 81%, a gore a bago dikolo tše le gore di kgone re fa 90%, 80% jwa di gona e fela nomoro tša gona di tlasanyana. Mogokgo wa sekolo seno o fitlhile mo go sona ka Phatwe monongwaga o tlhagisitse ditiraganyo tsa go netefatsa tokafalo gareng ga tsona ke dikampa tsa barutwana go tsweletsa ipaakanyo baitseanape ba neng ba le teng. A re o solofela fa seelo sa go falola sa sekolo mo ditlhatlhobong tsa monongwaga se tlile go nna se kwa godimo. I think the key thing is consistency. If you are a manager, you need to be consistency. You don't have to use common sense and stuff like that. And time management, because one other thing that was actually a problem that we have dealt with, and I'm proud to say now even the late coming absenteeism is at top, it's 100%. Barutwana ba sekolo ba tlhagisitse maikutlo a farologaneng morago ga go konosetsa letsatsi la ntlha la ditlhatlhobo. First day I can only monate because re thomile ka pampile ke ratang. Ke ngwetse sentle thata and ya ke ne ke le prepared. Sidika sa Ekuruleni se solofela go dira bontle monongwaga mo ditlhatlhobong tsa matriki go latela go sa dire sentle mo pakeng ya thuto ya 2023. Offense Stimo, SABC News, Tembisa. Ditatofatso kgatlhanong le yo mongwe wa balatofadiwa mo kgetseng ya go nyelela ga Jocelyn Smith di phimotswe kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Fredenburg kwa West Coast. Morero o fetiseditswe kwa kgotlatshekelo kgolo ya Western Cape kwa Cape Town. Puso e gogetse morago ditatofatso kgatlhanong le mmelaelo wa bone Laurentia Lombard ka motsi wa ditheetso tsa kgetse. Babelelwa ba bangwe ba le bararo bao ba akaretsang mmagwe motswasetlhabelo Kelly Smith le molekane wa gagwe Jacqueline Apollis ba tlile go tswelela ba le mo tlhokomelong ya sepodisi. Ba lebaganwe ke ditatofatso tsa go gweba ka batho ka maikelelo a go ba gapa ka dikgoka le go ba dirisa ka mekgwa mengwe. I feel good because why the case is getting now is a point where I must go to. But like I said, there is a reason for Loretta of Lorenzo, what his name is why she is off now on the moment. Ba lelapa la ga Jocelyn ba solofela fa tla bonwa a santse a tshela.
After 8 months, I feel there is hope because they are still looking for Jocelyn. So there is hope. Kgetse e buseditswe morago go fitla Ferikgong a le 31 mme ditheetso tsa pele ga tsheko di tlile go reediwa kwa kgotlatshekelo-kgolo ko Lombard a solofetseng go rebola bopaki jaaka paki ya puso. Komitikhuduthamaga ya bosetšhaba ya ANC tlile go tsena kopano e kgethegileng mo bokhutlong jono jwa beke go konosetsa dipeelo tsa komišene ya maitsholo le go sekaseka seemo sa lekoko. Seno se itsisitswe ke mokwaledi-kakaretso wa lekoko Fikileng Balula yo a neng a tsene tirelo ya go ala dikgare go gopola moswi Albertina Sisulu. I need to clarify the point that the Integrity Commission is functioning and working. So anyone who's facing whatever challenges they are facing, they present themselves. The Integrity Commission then present those reports to the National Executive Committee for decision making. So we've got the reports that we have received, and they will be presented to the NEC. So anyone can present themselves to the Integrity Commission voluntarily, or otherwise they can be called by the Integrity Commission. So the Integrity Commission, when finalizing their reports, they present them to the Secretary General. The Secretary General then present the reports to the officials and straight to the NEC. And then the NEC then take a decision on the recommendations of the Integrity Commission. IFP ya re tshwetso ya yone ya go nna karolo ya puso ya motlhakanelwa e nnile e maleba. Lekoko la re malatsi a ntlha a le lekgolo mo GNU a nnile katlego e kgolo ya go lere tsholofelo le tsepamo mo pusong. Lekoko la Inkatha Freedom la re le kgotsofaditswe ke tiragatso ya puso tshwaraganelo ya bosetšhaba GNU. Ga jaana lekoko le kokometse maemo a le mabedi a botona le a le mabedi a botlatsatona mo pusong ya bosetšhaba. Moeteledipele wa lekoko o tlhagisitse diphitlhelelo tsa malatsi a ntlha a le lekgolo a maloko a lekoko ao a rometsweng mo pusong. GNU e reboletse makoko a farologaneng tšhono e sa tlwaelegang go thusa go falosa naga mo dikgwetlhong di le mmalwa. The government of national unity is a hope for the people of South Africa, and it has inspired confidence even in the international community. Gape IFP e eteletse pele puso tshwaraganelo ya profense ya kwa KwaZulu-Natal. Tonakgolo a re kabinete ya profense e dumelane ka dikgato tse di gagametseng malebana le maikarabelo a go maloko otlhe a khuduthamaga gareng ga dintlha tse di kwa setlhoeng. Accountability is all about being able to prove that the work that we have been tasked to do, we are able to do it. Then if ever there could be other things which are not done accordingly, either by leaders or members of the Executive Council or even by the management, we are having systems in government. Lekoko le ikuetse gape gore go tsewe dikgato tsa ka bonako go samagana le seo e se bitsang mathata a baditšhaba ba ba seng mo molaong. Mo mererong ya ka fa gare ga lekoko, Tlhabisa a re lekoko ga jaana le dira boruni jwa makala go ipakanyetsa conference ya go tlhopha baeteledipele eo e solofetsweng go tshwarwa ka Phatwe mo ngwageng o tlang. Sebueledi sa bosetšhaba sa DA Willie O Kampa re o dumela gore kgotlatshekelo ya ditlhopho e dirile phoso mo katlholong ya yona. DA golagantse le kgotlatshekelo e ngongorega gore moporesidente o dirisitse puo ya gagwe le setšhaba go ngoka batlhophi. Ramaphosa o buile le setšhaba ka motsheganong a le malatsi a le 26 monongwaga, malatsi a le 3 fela pele ga ditlhopho tse di neng di gaisanelwa go gaisa. If you compare that speech to the speech that he gave at the ANC rally just days prior to that, it is in essence the exact same speech. And to then try to color that in as if it is an address to the nation and urging people to go and vote, it is not the case. If the president wanted to urge people to go out to vote, he could have just said that. But he went on and he really used this, according to our opinion, as an electioneering campaign speech
and we will therefore look into and definitely appeal this matter. Lephata la dipatlisiso tse di kgethegileng SIU le neilwe tetla ya go batlisisa magatwe a bonwenwe le tsamaiso e sa lolamang mo tumalanong magareng ga tirelokgaso eno ya setšhaba le setlamo sa lelapa la ga Gupta sa TNA Media Pty Ltd ka ga lenaneo la TNA Breakfast Briefings. Seno ke morago ga gore moporesidente Cyril Ramaphosa a saene kitsiso ya kgwedi eno e le malatsi a le 18. Proclamation 206 authorizes the SIU to investigate serious maladministration in connection with the affairs of the SABC in respect of the TNA briefings hosted and broadcasted by the SABC, as well as serious maladministration in connection with the affairs of ESCOM, Transnet, Petro SA, South African Airways, and the Department of Human Settlement. The state institution in the department allegedly funded some of the TNA breakfast show. The investigation will focus on whether the agreement between the SABC and TNA was concluded in a manner that is not fair, competitive, transparent, equitable, or cost-effective, or in violation of applicable legislation, guidelines, or instruction note from the National Treasury. Lelapa la mosetsanyana wa dingwaga di le 4 wa kwa Kimberley yo a tlhokafetseng maabane la re bathati ba tshwanetse go gagamatsa mokgwa o ba samaganang ka gona le mabenkele a dispaza a rekisang dijo tse di senyegileng. Thapelo Simanga le motlogolagwe go begwa ba rekile borotho kwa lebenkeleng la spaza la selegae le go simolola go lwala moragonyana fela ga go ja. Mosetsanyana yo o tlhokafetse pele a goroga kwa bookelong ba selegae mme malomagwe o santsa kgaratlhela botshelo jwa gagwe kwa bookelong. Lefu la Lukhanyo segwai le tshositse batho ba bangata ga le shewe. Lukhanyo o tlhokahaletse matsong a batswadi ba hae mme baahi le ba lelapa ba belaela ha borotho bo felletsweng ke nako bo rekuweng lebenkeleng lena e le sesosa. Nakong ya ho phenyekollo ha lebenkele lena ho fumanwe borotho le dijo tse felletsweng ke nako. The government must deal with these tuck shops because the shop owners are killing our people and children. Mokgatlo wa baahi o ileng wa etella pele matsholo a ho phenyekolla mabenkele ao ho belaelwang a rekisa dijo tse felletsweng ke nako o re o belaela ha mofu le malomae ba jele borotho bo felletsweng ke nako. Community e be e re shopo e jwale go fitlhella re fumana di results go tswa di health inspector le masepala e fetsa re bolela because of le motho o leng gore o rana shopo eno e hana ditokomane. Masepala wa Solplaiki o re bahlanka ba ona ba tswang lefapheng la bophelo le tikoloho ba tla thagola diphuputso ketsahalong ena. Ba lekala la rona la environmental health ba tshwantse ba iteleke teng ka fa ba kgone go ka gapa se re ka se bisang re ke those chemical biological and physical elements of whatever could have been the source sa se re se bisang re ke the possible source of what could have been food poisoning. Ate sepolesa se re ha jwale se etsa diteko tsa ka mora lefu ho fumana sesosa sa lefu la Lukhanyo. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Kishev Maharaj le ena o ne a tswella pele fela jalo ka thulaganyo eo le go bonela di-Proteas phenyo. Motho etso di ne di le kalo tsa maitsebo ano ntenna lona re kopana gape mo nakong e tlang ga jana ke go tlogela le e ke lebogile kgaje ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Tla ke go leboga ke ya mo mogaetsho madimo a re bone ponelo pele ya maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela pula e matla ka diperesente di le 18 ka kwa provinceng ya ka kwa KwaZulu-Natal ga mmogo le province ya ka kwa Eastern Cape mme Western Cape teng go tla itemogela pula ka diperesente di le 16. mme re tswelle pele re lebelele mo tsatsing la ka moso teng pula e ya tswelela ka kwa provinceng ya ka KwaZulu-Natal ga mmogo le Eastern Cape ka diperesente di le 18.
mme ka kwa provinceng ya ka kwa Western Cape teng go tlana le masarasarane a pula ka diperesente di le 30. Re tswela pele re lebelele mo bosigong jwa gompieno go tlana le pula e matla ka kwa provinceng ya Eastern Cape ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa KwaZulu-Natal mme mo bogareng jwa province ka kwa provinceng ya Mahikeng le ka kwa provinceng ya kwa Free State go tla itemogela pula tsa matla ka dibe mme re lebelele mo tsatsing la ka moso teng dipula tsa matla ka dibe di a tswelela ka kwa provinceng ya ka KwaZulu-Natal ga mmogo le ka kwa provinceng ya ka kwa Eastern Cape. Re tswela pele ka digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebelela province ya Gauteng Springs e tla be ke eme go digrata di le 22 fa Johannesburg lone e tla be ke eme go digrata di le 22 mme re ka kwa province ya ka kwa Limpopo teng Musina go tlana mogote ka digrata di le 30 fa Thohoyandou yona e tla be ke eme go digrata di le 31 mme re lebele province ya ka kwa Mpumalanga teng go bontsha fa go tla nna le masarasarane a pula fa Skukuza teng e tla be ke eme go digrata di le 30 Mbombela yona e tla be ke eme go digrata di le 26 mme re lebele province ya ka KwaZulu-Natal teng Ulundi e tla be ke eme go digrata di le 27 fa Richards Bay yona e tla be ke eme go digrata di le 29 mme re lebele province ya ka kwa Eastern Cape teng maletswe mo moso go tla nna tsiditsana ka digrata di le 8 mme e tla thutafala ka digrata di le 20 fa Mthatha yona e tla be ke eme go digrata di le 19 mme re lebele province ya ka kwa Western Cape teng Glenwilliam go tla nna mogote thata ka digrata di le 30 fa Josh yona e tla be ke eme go digrata di le 20 mme re lebele province ya ka kwa Northern Cape teng Springbok go tla thutafala ka digrata di le 26 fa DR yona e tla be ke eme go digrata di le 22 re lebele province ya ka Free State teng Sasolburg e tla be ke eme go digrata di le 27 fa Frankfurt e tla be ke eme go digrata di le 26 re konosetsa re lebele province ya North West Mahikeng e tla be ke eme go digrata di le 30 fa Klerksdorp yona e tla be ke eme go digrata di le 28 mo gaetsho ka gore le go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.